Organizata e gruas, Motrat Qiriazi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si për çdo vit organizon tubimin e saj vjetor me rastin e 7 dhe 8 marsit, ditës së gruas dhe ditës së mësuesit. Por një veçantë e kësaj feste kësaj radhe është për arsye se kjo festë do të shoqërohet me grumbullimin e fondeve për ndërtimin e një sinagoge në Kosovë, më saktësisht në Prizren, me ndihmën dhe kontributin e bashkëpunëtorëve tanë dhe iniciativën e filantropistit dhe veprimtarit të njohur Harri Baraktari. Organizata e gruas Motrat Qiriazi nderon me rastin e kësaj feste Dita Mezini Lole, Dita Osmani dhe Dino Erbeli, si dhe pianistën e shquar Hermira Gjoni. Kemi mbledhur të festojmë ditën ndërkombëtare të gruas dhe ditën e festën e mësuesit. Gjithashtu sot do bëjmë një joint event me dy bashkëdhetar, dy biznesmen, dy njerëz shumë filantropistë, zotin Harri Baraktari dhe zotin Qiriazi. Qendra e Burimit Hebraike Shqiptare është konceptuar për të ndihmuar komunitetin hebraik në Prizren. Gjithashtu, të tregojmë botës dhe historinë tonë, kulturën tonë. Sot vetë tregon fakti që këtu ne kemi një pjesëmarrje për 267 vetave dhe njerëz që kanë ardhur nga New Jersey, Connecticut, New Yorku, në ere të ndryshme nga tourist areas. Dhe si përfundim çfarë keni si qëllim të realizoni sot? Qëllimi jonë sot është që të festojmë ditën e gruas, të festojmë festën e mësuesit, to raise money for this fundraising and to honor the people that have contributed to our organization, especially Mr. Dino Erbeli, I cili ka qenë një nga dhuruesit e kësaj organizate. Sipas traditës ju me këtë rast nderoni dhe disa personalitete. Kë keni zgjedhur për këtë vit për të nderuar? Po. Këtë vit ne kemi zgjedhur për të nderuar si gruan e vitit, zonjën Dita Mezini Lole. Mësuesja e vitit do jetë Dita Osmani Krasniqi dhe gjithashtu po japim një award për zonjën Hermira Gjoni. Përveç individualve që kanë përmendur, gjithashtu po japim një award për Albanian Youth Center in Connecticut. Nëse do të kishte një çmim t'ia jepje organizatorëve të stafit tuaj, kujt do t'ia jepje këtë? Të gjitha. My name is Lydia Tiranai. Some of you may know me from my work on Fox 5, Fox News. I've been on CNN, News 12 Westchester, and currently I am anchoring for Bios 1 News in Westchester because I am working part-time so I can spend more time with my lovely daughter. I've had a lot of roles I've been a journalist since 2000 where I started producing for CBS News. I worked 9/11. I've interviewed everyone from Hillary Clinton to our president, Donald Trump, who, by the way, when I told him I was Albanian, said, "Oh, Albanians, they're beautiful people." And he is right, because we are very beautiful people inside and out. But we're here mostly to honor amazing Albanian women. I know a few of them myself. My mother is one of them. She raised 5 kids and worked full-time. My mother-in-law the same. And I'm sure many of you have the same exact type of mothers. And then I have incredible stories within my own family that I'm sure resonate with so many of you. My mother-in-law's mother was a widow and came to America like so many of your mothers and grandmothers and great-grandmothers. And she was a widow with 7 children. One of them was in her belly, and she survived here in America. And then my father-in-law, he was an orphan. They already had 7 kids, and took him in along with his 3 brothers and a sister. And what's amazing about that story is he swears to me that his uncle's wife never treated him any differently. Always treated him like they were her flesh and blood. And that doesn't surprise me, because that's how Albanians are. Albanian women are always the backbone of every single family. And you don't need to be on TV, you don't need to hold a title.
be a doctor, or be a lawyer, which is obviously amazing because those are incredible accomplishments. But some of the most heroic Albanian women are the ones that are the least recognized. You know how they say most heroes don't wear capes. And so tonight we are here to honor the Woman of the Year as well as Teacher of the Year. And I am also here to introduce Betty Beno, the president of the Albanian American Women's Organization, who I'm also humbled was one of the first organizations to also honor me a few years back. So let me introduce to you Betty Beno. It gives me great pleasure to welcome you all to our 2019 International Women's and Albanian Teachers Day Gala, an AAWO's joint fundraising event with two distinguished businessmen and philanthropists, Mr. Harry Bayraktari and Mr. Rustem Gjecaj, for the Albanian Jewish Museum of Prizren and the Jewish community of Kosovo, which will serve as a center to many educational, cultural, historic, and community programs. Gëzuar Shtatet Marsi, let's celebrate the achievements of our women, mothers, sisters, girls, and especially the achievement of three inspiring, caring, motivated, and exceptional women, Mrs. Dita Misini Lola, Afrodita Osmani, and Hermina John. And of course, for all of you for being here tonight. I wanted to commend the Albanian American Women's Organization and the Board of Directors for putting together this great event tonight. I am proud of all the work that AAWO has done in the last 25 years, various issues in our community. I wanted to congratulate the honorees, Women of the Year, Dita Naziri Loda. And of course, Teacher of the Year, my talented, beautiful niece, Afrodita Osmani. Lifetime achievement of my good friend, Dino Arbeni. And lifetime achievement of Hermina Joni. Orina. Balkans for hundreds of years. Some other places, let us never forget how well Albania treated the Jewish people during the Holocaust. And let us never forget how through the tradition of Pesach, Albanian families took in Jewish men, women, and children and cared for them as their own. And let us never forget how, at the end of the war, Albania was the only country in Europe with a larger Jewish population than it had at the beginning of that dreadful conflict. Prizren is the perfect place for the museum and community center. It is the home of the Jewish community of Kosovo and a beautiful multicultural, multi-religious city. When my husband last visited Prizren, he went to see the location where the museum will be built, and he is looking forward to this a great deal. Jews have a word for what you are doing today. It's a mitzvah, a good deed. And the Albanian American Women's Organization has always been very dear to our hearts. And its campaign to build the Albanian Jewish Museum in Prizren is particularly exciting. The funds raised here tonight and throughout this month for this campaign are not just helping to build a physical structure, they are helping to unite people of different beliefs and backgrounds in order to strengthen a shared community. Establishing a beautiful new Jewish museum in a majority Muslim country in a city that is home to 3 monotheistic religions proves that it is possible for people of disparate faiths to live together in peace and harmony. The building of this museum will serve as both a beacon of hope and an opportunity to teach and to share and to understand different cultures.
I'm honored to be here tonight at this founding, and we thank all of you for your generous support. On behalf of my husband, Congressman Elliot Engel, we thank you for your generous support and commitment. I have awards from the congressman for all of the honorees this evening, and I think it may be best when you give out the awards from the organization, you can give these as well. And so I just wanted to let you know that I have them. We all need to continue and shine a light, as Motrat Qiriazi do, on women feeling empowered, and men really have got to support women in that, because the world needs more men standing up for women's rights and gender equality. I think that when women are empowered, it's a win-win situation for the whole society. So my message tonight is we are all better off if we open the doors of opportunity for women and girls. In concluding, I'd like to express my gratitude to all of you who, often on a voluntary basis, you contribute to the promotion of Albanian language, Albanian culture, and Albanian traditions. Thank you to all of you. Warm congratulations also to the award recipients tonight. And also many thanks to my friends Hari Bayraktari, Rustam Gedzaj for joining efforts in raising funds to open the first Jewish Albanian Jewish museum in Prizren, which I'm looking forward to visit during my next visit to Kosovo. Thank you all, and enjoy your evening. Thank you. Thank you, Ambassador, for those wonderful words. Representative. Now I want to introduce the Honorable Ambassador Dita Sahachia, General Consulate of Kosovo in New York. Është doher nder dhe kënaqësi të jemi bashkë. Dëshiroj të falenderoj si çdo herë Motrat Qiriazi, këto zonja kaq të nderuara, zonja kaq të fuqishme, zë i të gjitha grave këtu në Amerikë, për gëzime për punën e juaj. Në secilin vit që jam këtu, marr pjesë në organizimin e Motrave Qiriazi dhe gëzohem çdo herë për arsimtaret, për mësueset e zonja, të cilat nuk e lënë gjuhën shqipe të harrohet. Në anën tjetër, ky vend ka edhe një ngjarje shumë të rëndësishme, një ngjarje që e kemi në zemër. Komuniteti ebraik në Prizren është një komunitet shumë i nderuar. Në rrugën ku kam lindur ne, janë shumë familje ebraike të cilat jetojnë. Në misionin tonë e kemi një shqiptare ebreje, Ines Demiren, e cila është sonte këtu. Inesi është angazhu jashtëzakonisht shumë që të ndërtohet ky muze, që të ndërtohet kjo shtëpi shqiptare dhe ebraike në të njëjtën kohë. Qeveria e Kosovës e ka dhënë ndërtesën. Komuna i ka dhënë të gjitha lejet. Po ajo ndërtesë me ndihmën e juaj do të bëhet shtëpi. Zoti Ari Bayraktari, Zoti Rustam Gedzaj dhe të gjithë tjerë. Ju falemnderit shumë për atë iniciativën, për vizionin të cilën e kemi, që kjo ndërtesë të shndrohet në shtëpi. Shqiptarët edhe kësaj here dëshmojnë që jo vetëm në luftën e dytë botërore i kanë shpëtuar ebrejt prej Holokaustit, po e dëshmojnë çdo ditë që janë afër, që janë njerëz të ndershëm, që janë njerëz që janë aty kur dikujt i nevojitet. Ju lum dhe falemnderit shumë. The message of pursue your dreams that this evening symbolizes. That with enough hard work, determination, and being true to who you are, anything is possible. I would like to thank the board members of the Albanian American Women's Organization
not only for honoring me and recognizing me for such an honor of Teacher of the Year. I was asked tonight to say a couple words about Dina Orbeli. I remember Dina Orbeli when we were trying to get food into women in Kosovo from devastated villages. I remember Dina Orbeli when we were trying to figure out a way of getting the American community to listen to our voice so people can understand the danger that the people of Kosovo were in. Të nderuar zonja dhe zotri, të nderuar miq. Ju falenderoj ngrohtësisht për këtë nderim që më plotësonte. Kam një kënaqësi të veçantë që të jem mes jush dhe nuk kam menduar asnjëherë që jeta ime dhe veprimtaria artistike do të ngjallin interes. Unë kam dhënë kontributin tim modest, ashtu si shumë artistë të tjerë, që me punën e tyre I kanë dhënë kënaqësi publikut dhe kanë inspiruar gjenerata të tëra. Falenderoj gjithë spektatorët ardhësit që në qindrat e mira koncerte më kanë duar trokitur gjatë gjithë karrierës time. Sot dhe ju falenderoj gjithëve që më nderuat sot dhe dua t'ju them një gjë. Nëna time ka qenë nxënëse në shkollën Qiriazi. Ajo ka qenë shumë e afërt me të dy motrat Qiriazi, Sevasti Qiriazin dhe Parasjevi Qiriazin. Ajo do t'ishte e lumtur dhe krenare të dinte që sot unë nderohem me këtë. Shpresoj që të kem qenë e denjë për gjithë vlerësimin, mirënjohjen dhe dashurinë që më keni dhënë ju të tjerë. Thank you very much. And everyone else who's made a contribution along the way and whom we wouldn't be here tonight without their continuous support. For many, Motrat Qiriazi organization has been a beacon of hope and success to many women and families in our community. And we are truly thankful for everything that they do. So, thank you. I'm personally honored to play a small part within this organization and contribute to preserving our history, our culture, our heritage. Programin e futbollistëve të artësve shqiptar, falënderimet të tjera për Jacqueline Vera, Raza Sinanaj, Jose Nikçi dhe Genta Gusho për ndihmën e dhënë për zhvillimin profesional dhe trajnimin e stafit tonë të mësuesisë. Gjithashtu, lista vion me listën e gjatë të forcëve që kanë të nderuar, të cilët kanë gjetur kohë nga agjenta tyre të ngarkuar të flasin për fëmijët e qendrës, për sukseset gjatë karrierës së tyre të mrekullueshme dhe impaktin e madh të qenies shqiptar në këtë rrugtim të gjatë. Gjithashtu, we are so happy to be on the side of Harry and Mr. Getzai to make this fundraising happen, and we are very optimistic that the museum will serve as a center for tolerance and inclusion and help Kosovo and the people in the country. So I'd like to invite Mrs. Engel, who is going to give to each of our honorees. This is the time for everyone to take a group picture because you are going to get two certificates. One from the Congress, which is a congressional recognition from Congressman Elliot Engel, and the second, which is a surprise, you're going to get a proclamation by the Office of State Senator Shelley B. Mayer. So, and everyone can come and get a group picture. The school, Mr. Erbeli, Hernina Johnny, Dita, Dita. Do I have everyone? 5 honorees. And then after that, the party is going to start, so get ready.
Për televizionin e shqiptarëve të Amerikës, Alt TV USA, nga New Yorku, Beqir Sina.